war Genie dieser Misseten lag nicht ein Entwickeln des Führers, sondern darin, es nächster bin zu lassen, und das war nicht nur praktisch, es war Philosophie. In einer Welt, in der das Ansen den befolgten Widerstanden dauern konnte, war das Bewahren der Flamme die Garantie für das Überleben. Während modern Führer sich irgendwann versagen, bildeten die Führerstranch ein geschlossenes, Alltagssystem. MIT der richtigen Pflicht musste es niemals ersetzt werden, und mehr noch, es war ein Verben dann zu den anderen. Ein Street-CAC-Führer, das vom Weder in den Song weitergegeben wird, vom Bauern zum Pilger, vom Mönch zum Novizen. Etwas, das verloren ging, als wir beginnen, der Technik mehr zu vertrauen als der Tradition. Ein interessanter Abschnitt erfährst du, wie die Menschen im Osten Deutschlands, zwischen Ulm und Augsburg, Rauch nicht nur nutzen, Fleisch zu konservieren, sondern Heilmittel, Stoff, Semen und sogar Werkzeug haltbar zu machen. Eine Technik, die Rauch in Schutz verwendelte, gegen die Zeit und gegen den Hunger. Im östlichen Teil des mittelalterlichen Deutschlands, zwischen den Städten Ulm und Augsburg, litten Bauern und Mönche, die Rauch nicht nur als Mittel zum Kochen nutzen. Sie verwandelten Rauch in ein wohlständiges Konservierungssystem, das Fleisch, Getreide, Heilpflanzen, Stoff und sogar Werkzeug haltbar macht. In einer Welt ohne Hochschranke oder Konservendesen war Rauch ein kostbares Element, nicht zum Verfeinern des Geschmacks, sondern zum Überleben. Der Rauch war nicht süffig. War gezielt seit MIT bestimmten Häusern, die je nach Bedarf spezielle Eigenschaften mitbrachten. Im Allgemeinen die Menschen das Holz von Wacholder, Tan oder Kiefer. Jede Holzart gab andere Werkstoff ab, die Insekten fernhielten, Schimmel hemmten oder das Austrocknen verhinderten. Bauern in Memmingen hängten ganz MIT. Ragen und Durst FRTG in spezielle Rauchkammern, die sie unter ihren Scheunen bauten. Der Rauch zog langsam durch Ritzen ein Boden, Leute das Getreide und Schuf ein Barriere, die Ungeziefer und Feuchtigkeit abwehrt. Danach wurde das Getreide in Tumbltern gelagert, die Zuver selbst ein Rauch ausgertet wurden. So konnten wir bedauern, selbst in feuchten Kellern oder harten Wintern. In manchen Höfen hielt solches Korn bis zur ersten Generation, zu verderben, doch Rauch diente nicht nur dem Korn. Heilpflanzen wie Schafgarb, Baldrian oder Johanniskraut wurden in den Klostergärten der Benediktiner gesammelt und dann sanft im oberen Bereich der Rauchkammern getrocknet. Dort, wo der Rauchkegel und leicht war. Der Wurgen konservierte nicht nur, sondern verstärkte sogar die Wirkung einiger Kräuter. Ihre konzentrierten sich, ihr Haltbarkeit stieg. In den weiten Wäldern des alten Germanien, wo der Rhein zwischen Bergen und Vergessenen Türen flieht, belebten die Dörfer von Hessen und Sachsen Jahrhunderte ohne Elektrizität, Karten oder Maschinen. Dort beherrschten Bauern, Mönche und Handwerker Techniken, die hielt wie Wunder erscheinen Gebäude. Doch es war kein Mädchen. Es war verliefertes Wissen, verfeinert und Schrift, nur durch das Urteilen der Alten.
In dieser Geschichte wirst du es in vergessene Überlebensmethoden entdecken, die ein mittelalterlich Deutschland verwendet wurden. Techniken, so wirkungsvoll, dass sie auch heute noch Leben retten könnten. Und im End ein Erkenntnis. Vielleicht verstanden die alten Germanen etwas für Widerstandskraft, das die moderne Welt längst verloren hat. In der November trugen Hürden das, was sie für strong nannten, Eintracht für Kälte. Und Streichhölzer oder Feuerzug entwickelten die Dorfbewohner ein System, das die Flamme für Tage lebendig hielt. Sie benutzten Hollenderskohl, es luden sie in mighty Glut aus der Gemeinschaftsführer und versiegelten die Enden in mighty Bienenwachs und Lehm aus dem Meer. So entstand ein Wirken, das Führer langsam brennen ließ, das Geheimnis war die Kontrolle des Sauerstoffs. Einige Wirken hatten winzig Knungen, die MIT Letter abgedet werden konnten. Wenn ihr Zeit war zu kochen oder sich zu erwärmen, brach man das Wirken auf, verträgt die Glut auf trockenen Stroh und hotcht es wieder an. Kein Funken, kein Reiben, nur die Fortsetzung einer uralten Plan. Bauern in Weimar behaupten, ein einziger Feuerstrang nie bis zu 2 Wochen halten. In den Benediktinerkult der Abtei von Fulda bewahrten manche die sogenannte Flamme der Ewigkeit. Ein rituelles Kulbecken, das Tag und Nacht brannte, wurde wie ein Schatzstätte. Wenn ein Milisiedling gegründet wurde, übergab man einem Mönch die Aufgabe. Die erste Engelsflamme mit Cinnamon, stieß es in Holzgehirn und lay in mighty Wall. Dieses Feuer bedeutet mehr als nur es war ein Symbol für Kontinuität, für Glauben und für das Überleben. Für die Dorfbewohner bedeutet es Sicherheit, besonders in den harten Wintern des Schwarzwalds. Wo Schneeströme wochenlang liegt und passierbar machten und niemand das Haus nach Sonnenuntergang verließ. In den Bergen Bayerns wiederum war es Blitz, sogenannte Sonderschirm zu verwenden, ein Pilz, der langsam glänzt. Wenn man in MIT Ash behandelte und zu einer Art grober Wall schloss, konnte ein Blatt für 2 Monate lang halten. Recent aus in Rembrandt trugen sie in Ledergürteln und Creeper, wie es galt ein Eisernregel. Die Glatt dürfte niemals allein gelassen werden. Sie war wie ein lebendiges Wesen. Sie war getötet, betet, giert, die Flammsterben lie. So high Verler den Schutz der Wohlgeister. Heiler in den Dörfern rund Kempten wussten, das Rauch bestimmt Pflanzen wandelte, manch Inhaltsstoffe entstanden erst durch die Einwirkung von Rauch. Ein altes Lied, das auf dem Marktplatz von Kaufbeuren gesungen wird, erinnert die Kinder daran, welche Pflanzen vor dem Trocknen geräkert werden müssen. Auch Wall und Leinen wurden dem Rauch ausgesetzt. Das macht sie nicht nur wasserabweis, sondern auch resistenter gegen Motten. Kleidung, die so behandelt wird, hielt länger, ernte besser und wurde weniger oft von Tieren angefressen. In der von Donauers gab es Handwerker, die in Goshen Reh und Fischernetz ein Rauch hörten. Dies hielten doppelt so lang wie unbehandelt Netz. Selbst Ledertaschen wurden beerwackelte Rauch geschenkt. So wird das Leder geschmiedet, wasserabweis und haltbar ganz ohne, die sonst Transit
flüssig werden konnten. Die komplexesten Rochkammern hatten mehrere Ebenen. Unten wurde das Fleisch geräkert. In der Mitte hing das Getreide. Oben trockneten die Kräuter. Jedes Produkt bekam genau die richtige Art von Roch. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Es war ein System aus Erfahrung, Beobachtung und Weitergabe von Wissen. Roch war kein Verschwendung, war ein Werkzeug, ein Alchemist aus Holz und Feuer. Für modern Augen, die Rückkehr nur als kulinarische Technik sehen, ist dieses System fast unvorstellbar. Aber in den Dörfern entlang der Donau war es berlenswichtig. Der Roch rettet Ernten, heilt Krankheiten, stießt Kleidung und verlängert das Leben der Werkzeuge und das alles ohne Elektrizität, ohne Chemie, ohne Fabriken. Ein Sprichwort aus dem Kloster Odeburen lautet: Roch ist Geduld, ein Nebel. Es bedeutet mehr als man denkt. Denn diese Art der Konservierung erfordert Zeit, Aufmerksamkeit und Respekt vor dem Prozess. So schnell rutscht die zerstört das Gut. So langsam arbeitet, riskiert die Wörter. Es war ein Tanz mit dem Unsichtbaren. Roch sehen, riechen, erfüllen, man muss ihn lesen nennen. Die Menschen, die mit dem Roch leben, verstanden sein Sprech. Sie wussten, wann so high war, wann so feucht, wann so scharf. Dieses Wissen war nicht geschrieben. Es war ein Jet mit gelernt Intuition. Ein Erb, das in unseren Tagen fast verloren gegangen ist. Ein einzigen Abschnitt reisen wir durch die Ebenen Frankens, wo Leben so nicht nur Schutz bedeuten, sondern auch Nahrung, Medizin und ein ganzes Ökosystem schufen. Strukturen, die wuchsen, statt zu verraten, die bedauerten und die Gemeinschaft stützten. In den fränkischen Ebenen, wo sanft sich mit tiefen Wäldern abwechselt, errichten die Menschen ein Mittelalterlichen aus Holz oder Stein. Sie erschaffen Lebensbarrieren, Hecken, die nicht nur stützen, sondern auch Hürden, die lebenden Zonen. Ein fränkisches Dialekt aus Walkschicken bekannt, wurden durch eine Technik namens Flexibration, Jungbium und Strucker wurden angeschnitten, durch die Gebieten und miteinander verflochten. So entstand ein lebendiges Geflecht, das mit jedem Jahr stärker wurde. In der Endlohn Vorkein und Ebermanns das finden sich des Hughes solcher Hecken, tief verwachsen mit den Landschaften, die sie einst bewachten. Die Dorfbewohner wussten genau, welche Pflanzen sie nutzen müssen. Schwarzer und weiter bildeten das unterschiedlich Grunger Stil. Ihr Dornen waren scharf wie Nadel und hielten Mensch wie Tier auf Abstand. Doch zwischen diesen schützenden Pflanzen wurden es sehr unheilend gut gegessen. Haselnussdrücker lieferten in sie ein Herbst, Holländer schickten deren gegen Fieber, Hagebutten speicherten Vitamin D, die langen Wintermonate. Die hat war nicht nur Mauer, sie war Apotheken, Geisthammer und Schöpfung. In der Region Bamberg war es Fleisch, das die Familie ein bestimmtes der Gemeinschaft schickt. Die Abschnitt wurden ein Winter beschnitten, wenn der Saft der Pflanzen ruht. Das Schneiden war nicht nur Pflicht, es war Ritual. Die Kinder Hafen lernten den Schnittwinkel.
das richtig wegen der Schweig, das Wissen wird durch den Weitergeben. Die letzten Hecken wären so verwurzelt in dem Land, dass sie Generationen verdauerten. Manch wären Liter als die sie angeben. In Notzeiten, wenn feindlich Banden durch das Land zogen, verschlossen die Dorfbewohner verborgen durch in den Hecken, durch die Kanten die Zungen. In Kriegszeiten wurden die Steinen an Earth gesteckt. Später wieder freigelegt. Manchmal enthielten die Hecken Aussterben an irgendwo. Der Graben allen hielt wild Winter. Der Wall innen bot Aussicht an Verteidigung festen. Die Niederwärts festen. Doch nicht nur der Mensch profitiert ihn. Hier nutzen die Hecken als Korridor. F.J. Dax an Eagle wanderten entlang der Linien. Sicher an Verborgen. They'll bauten ihr Nester tief eindeckten Gest. Sie freien Raupen, Kuffer an im Kinn. Die sanft die Filter gefallen hin. Die Heckwurz der Lebensitter der angebaut. Die Drücken Schnittrist wurden nicht wegwerfen. Sie dienten als Material. Els Rostock and Arcus were the great odor Alzon and Ardas Klein wieder. In der Region am W. Arsberg Glorious Roch. Aus dem ersten Schnitt des Jahres einen kleinen Schutzkreis ein Garten zu legen. Man glaubt, dieser Krieg hilft Krankheiten und für dir Leiter. Gegensatz zu Holzunen. Die Veraden. Oder zu Mauern, die Birkel, were die Leben heck mit der Zeitstrecker, ihr Wurzel gruben sich tief in die Erde. Ihr Stiefel fleckten sich zu einer Einheit. Der Mensch muss nur lenken, formen, pflegen, nicht wegpfen, nicht ersetzen. Es war ein Arbeiten mit der Natur, nicht gegen sie. Ein Kind, das mit Jahren ein Junghick pflanzt, konnte ein Alter von 50 sehen, wie sie zur Mauer gewachsen war, und sein Enkel W. reden sie weiter schneiden, weiter ernten, weiter bestehen. Hier geben Menschen viel Geld aus Fr. Die mit der Zeit zerfallen, Fr-System. Die gewordet, ersetzt, entsorgt wurden im Sinn. Die alten Franken kannten ein anderes Prinzip. Ein Sohn, der Let, der West, der Nerd, der Heilt, der sich selbst ernährt. In manchen Regionen wurden Hecken sogar nach Heiligen benannt. Die Marienheck, der Michaelswall, die Andrieslinie. Es war ein Zeichen dafür, dass die Strukturen nicht als Objekt gesehen wurden, sondern als Teil des Glaubens, des Lebens, der Gemeinschaft. Kein Fremdkörper, sondern ein lebendiges Wesen im Rand des Dorfs. Ein Gernot zwischen Schutz und Wildnis. Ein einzigen Abschnitt reisen wir in die Gebirge der Schwäbischen Alb, Wotan, Erd und Führer nicht Energie formten, sondern auch Speicher erklärt, und Zeit wurden. Wie mittelalterlich Haschalt mit sogenannten Limbatterien Nahrung, Saatgut und Gesundheit geworden, perfido. Abexo est otipico 45, com exados 5.0 characters. Mantendo o estilo narrativo continuo y ambientado na Alemania medieval, agora na Schwäbischen Alb com foco nas chamadas Limbatterien. In den Abgelegenen Dörfern der Schwäbischen Alb, wo steinig fade durch Kehalea Tiller Efren und Hiefi sich in Baron schmiegen.
Nutzen die Menschen tun nicht nur FRTPFE oder Siegel. Sie bauten damit Speicher FR-Kleit. Und Konservierung. Dies Ausland-Batterien bekannten System funktionierten ganz ohne Strom. Kein Eis, kein Metall, nur Erd, Wasser, Sand und Eurotis Wissen. Die häufigste Form war das Gehälgif mit doppelter Wand. Zwischen den Kanten lag feuchter Sand. Würden steht das Wasser. In Sagiester in ihren Kammern. Brot, Milch, Obst und sogar Fleisch blieben so tagelang frisch. In Haushalten rund Blubberen war dieses System weit verbreitet. Man nennt es Kautopf oder Sommerkrug. Besonders in Zeiten der Hitze, wenn Wort schnell verdarben, war der Kautopf ein täglicher Begleiter. Doch Kleit war nur ein Seed, auch konnte gespeichert werden. In der Anwohn im Nissen stilten tiefer als Ton, gemischt mit gemahlenem Stein und Eisenpulver, speziell Steinher. Dies wurden in den Ofen gelegt, bis sie gelachen, dann in Tischer gewickelt und in Betten gelegt. Die hielt bis zum Morgen, Hürden trugen kleine Würstchen in ihren Mänteln. Frauen legten sie unter Wegen, zugelehnt in frostigen Inchen zu stehen. Die Stein verbrannten nichts, verstürmten kein giftigen Dämpfe, waren sicher und wieder verwundbar. Man nennt sie Herdhörsen oder Orange. Ihr Herstellung war Kunst. Das Mischverhältnis muss stimmen. Zu viel Stein und sie zersprangen, zu wenig, und sie hielten die nicht. In den Clustern der Region wurden Tonkammern die Lagerung von Saatgut genutzt. Dies Belter, mit einer Mischung aus Asch, Salz und getrockneten Kräutern ausgekleidet, schufen ein Mikroklima, Semen, die darin lagerten, blieben jahrzehntelang kämpfig. In den Archiven des Klosters Zweifelten findet sich ein Bericht über einen Mönch, der aus einem solchen Jeff Getreidste, das sein Grovider gesammelt hat, das Saatgut ging wulstig auf. Dies Bilder wurden nicht geöffnet, sondern zerbrochen. Wenn der Inhalt benteit wurde, es war ein Opfer. Der Ton wird der Erd zerschlagen, damit der Inhalt Leben spenden konnte, auch medizinisch wurden so aufbewahrt. Trockenwurzel, Pilz und getrocknet Butter wurden in Tonkerchen gelagert, die Bier dem Führer geerdet und danach versiegelt wurden. Dies KRG wurden nicht einfach geöffnet. Sie wurden Bier Wasserdampf langsam erwärmt, bis der Ton weicher wurde. Dann konnte man den Deckel legen, den Inhalt zu steigern. Die Menschen verstanden, dass auch das Ventil der Konservierung war. Nichts dürfte schlagartig geschehen. Es war ein Prozess, langsam, bedacht, mit Respekt. Das beeindruckend in diesen Batterien war wieder verwundbarend, im Gegensatz zu modernen Batterien, die nachjaren Versagen, konnten dies Tief immer wieder neu befüllt werden. Der Kautopf wird täglich benutzt, gereinigt, neu befeuchtet. Der Riemstein kam jeden Abend zum Einsatz. Der Saatgutkrug war jahrzehnte auf seinem Moment. Es war Teil eines Kreislaufs, kein Entsorgung, kein Abfall, nur Nutzung, Pflege, Erneuerung. In der Region rund Ehingen war es Blech, dies Tief zu segnen. Der Dorfpriester sprach ein Gebet.
Bever ein neuer Topf in die Speiskammer gestellt word. Es war kein Aberglaube, sondern Ausdruck von Wertschätzung. Man wusste, dass dieser einfache Gegenstand Bier Hunger oder Stegen entscheiden konnte. Manche wurden von Generation zu Generation weitergegeben. After Zeit schrieben die Frauen der Familie mit Koho das Datum der ersten Befreiung. Nach 3, 4, manchmal in 5 Generationen waren die Zeichen nur noch Schatten. Doch der Topf blieb, und mit ihm die Geschichte einer Familie. Ein Gernen Herzensringens, wo Dreffers zwischen H-Gellen und Buckendern lagen. Word wissen nicht aufgeschrieben, sondern bewahrt in Liedern, Spielen, Geschichten und Erinnerungen. Lang Bever Bücher weit verbreitet waren, Bever lesen und schreiben zum Alltag gelten. Entwickelten die Gemeinschaften ein System der Wissenswahrung, das so robust war, dass es Generationen bedauerte. Es war das Kollektivgedächtnis, ein lebendiges Informationsnetzwerk, das auf Menschen basierte, nicht auf Papier. Jeder ein Dorf wusste etwas, niemand wusste alles. Doch gemeinsam wussten sie alles, was Überleben notwendig war. In der Nähe von Eisenach gab es ein Dorf, in dem jeder Erwachsene auf ein bestimmtes Thema zuständig war. Die ein kennt die Esperenwurzel, der andere kennt die Heilkräuter, ein dritter wusste. Wann die Zugfall ankommen, das Wissen war verteilt, aber nicht zufällig. Es wird systematisch weitergegeben, von Großeltern zu Enkeln, von Nachbarn zu Nachbarn. Die Weitergabe geschah durch Struktur, durch Gesang, Reim und Wiederholung. Ein Kinderlied, das beim Seilspringen gesungen wird, enthielt die Reihenfolge der Pflanzen, die ein Vorjahr gesammelt werden müssen. Ein Reimspiel beim Kornschneiden lehrt den richtigen Abstand der Haben für die Wiederbepflanzung. Nichts war bloß Spiel, alles war Wissen, verpackt in Rhythmus und Spa. Die Cluster in der Region unterstützten diese Praxis, indem sie Dorfwohner zu Gedächtniswörtern ernennen ließen. Diese Personen, oft alte Frauen oder Erfahrene, kannten ganz Liederzyklen, Bierwetterzeichen, Sternbilder und Tierverhalten. Sie sangen bei Dorffesten. Sie unterrichteten Kinder in Form von Geschichten. Ihre Stimmen waren die Bibliothek. Ihr Wort das Archiv. Man nennt sie Erinnerer. Sie galten als besonders, nicht wegen Macht, sondern wegen Verantwortung. Ihr Fehler konnte Leben kosten. Ein falsches Datum, ein vergessener Hinweis, ein unsicheres Zeichen. Deshalb lernten sie mit Sorgfalt. Jeder Vers muss sitzen, jeder Ton muss stimmen. Wenn ein Lied falsch gesungen wird, bemerkten es alle. Es war wie ein unsichtbar Grammatik, die das Gedächtnis beperfekte, aber nicht nur Menschen bewahren das Wissen, auch Ordneten als Gedächtnishilfen. In der Nähe von Erfurt wird der Dorfplatz nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Die Bank, jeder Baum, jeder Brunnen hat eine Bedeutung. Der Apfelbaum im Strand zeigt an, wann es Zeit war zu sinnern. Der Stein unter der Lind wird nur entgegen berührt, in denen bestimmt rituell durchgeführt wurden. Der Raum selbst wird zum Speicher. Kinder lernten die Regeln, indem sie in diesem Raum lebten. Sie sprangen über die Linien der Felder. Sie
wollten den Schaden der Zoon, der Alltag war die Schule, die Landshaft einsprechen dies Butch. Aber nicht nur Menschen geworden das Wissen, auch Orddienten ausgeht geschildert. In der Envan erfurt wird der Dorfplatz nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Die Bank, Jeder Baum, Jeder Brunnen hat ein Bedeutung. Der Apfelbaum in Estran wächst an, wann je Zeit war Sinnung. Der Stein unter der Lind wird nur entgegen gehört, in denen bestimmt Ritual durchgeführt wurden. Der Raum selbst wird zum Speicher. Kinder lernten die Regeln, indem sie in diesem Raum leben. Sie sprangen dir die Linien der Felder, sie wollten den Schaden der Zoon, der Alltag war die Schule. Die Landshaft einsprechen dies Butch. In einigen Gemeinden wird kritisches Wissen sogar doppelt oder dreifach gespeichert. Ein Reim, ein Geschick und ein Ritual konnten das erlernen. Wenn eins verloren ging, blieb das andere erhalten. Dies redundant war nicht sinnvoll, sie war absent. Ein System, das sich selbst TTS, ein Versagen einer Stimme konnte durch die Erinnerung einer Bewegung ersetzt werden. Ein Vergessengeschick konnte durch den Standort eines Baums watchgerissen werden. So wird Wissen unsisterbar. Nicht, weil es ewig war, sondern weil es daryl war, in den Kriegern, in den Liedern, ein Spiel. Huge Verlassen were auf die Share, auf digitalisiert, auf Datentuger, aber was gestiert. Wenn dies Versagen, wenn Strom fällt, Signali verschwinden, Badien gelauscht sind, in Dringen W. Man sagen. Dann sing das Lied deiner Grometer, dann near ditch. Was the invader der beigebracht hat, dann Jesam Bomb and Fluses, and the worst Wissen, was getanzt. Dies ist kein Arschgeschritt, sondern ein Schutznetz. Eins, das tief in uns verankert ist, wir haben es nur vergessen. Dies von der Wissensweitergabe nicht primitiv, sie war hoch entwickelt. Sie war sozial, nachhaltig, und persönlich, und vor allem lebendig. If our modern Menschen, die Ratgeber sammeln, die sie lesen, ist das ein Lection. Wissen ist nicht ein Switch. Wenn es nicht entwandt wird, es muss ein Kopf sein, in der Hand, ein Hirse. Sonst bleibt es stumm. Die Menschen von Demos wären nicht unschuldig. Sie wären gebildet auf ein Lied, die wir verlernt haben. Ihr Welt war kein System aus Maschinen, sondern aus Stimmen, Geschichten und Gegensätziger Abgegkeit. Vielleicht ist das, was wir verloren haben, nicht nur Technik, sondern ein Halten. Ein Vertrauen in das Gemeinsinn, ein Verständnis dafür, dass man nicht selbst wissen muss, aber dass man Teil eines Ganzen sein kann, das ist Way, und das ist vielleicht die wichtigste Überlebenskunst.